హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు. ఫ్రెండ్స్, సరికొత్త రెసిపీతో మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చాము. ఇవాల్టి స్పెషల్ రెసిపీ స్టీమ్డ్ ఎగ్. దీన్ని కూడా అలాగే కట్ చేసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఈలోగా మనం పోపు రెడీ చేసుకుందామండి. స్టవ్ పై ఒక వెడల్పాటి బాండి నుంచి అది వేడిన తర్వాత 5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత ఒక 2-3 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలను కూడా వేసుకొని 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, అవి చిటపటలాడేటప్పుడు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకోవాలి. రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే అంతేనండి, ఎంతో రుచికరమైన స్టీమ్డ్ ఎగ్ ఫ్రై మీ అందరి కోసం. మనం ఆవిరిపైన ఎగ్స్ను ఉడికించుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుందండి. ఇలా ఎగ్ ఫ్రైని ఒకసారి రెడీ చేసుకోండి, చాలా సూపర్ అని మరి మీరే కామెంట్ చేస్తారు. చూడండి, పన్నీర్ పీసెస్ లాగా ఎంత చక్కగా వచ్చిందో, చికెన్ ఫ్రై లాగే చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుందండి. మీరు ట్రై చేసి
మీకు ఎలా వచ్చిందో నా కామెంట్ రూపంలో తెలుపగలరు. పన్నీర్ మరి మీరు తప్పక ట్రై చేస్తారు కదా. మళ్ళీ సరికొత్త వంటకంతో మీ ముందుకు వస్తాం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.